learn about the different conformations of proteins: primary structure, secondary structure, tertiary structure, and quaternary structure. And we also learn about there are two types of protein based on their shape. One is the globular protein, which is in ball in shape, and the other is the fibrous protein, which is a fibers. So there are two categories. One is the globular protein and the other is the fibrous protein. So globular protein already നമ്മൾ examples പറഞ്ഞു തന്നു. One is the myoglobin, is a oxygen storing pigment found in the muscles. And the second one is the hemoglobin, is also oxygen storing pigment, but it is present in the blood. So globular protein രണ്ട് examples ആണ് മയോഗ്ലോബിനും ഹിമോഗ്ലോബിനൊക്കെ. വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. Now look at this picture. So there are four pictures in this group, in this slide. 4 pictures ഉണ്ട്. So what is the difference? So this is a feather and this is scales of reptiles, and this is claws, and this is the hair. So all these are made up of what? Fibrous protein. It is flexible. Both these are flexible. These two are little more harder and tougher ones. Now these two, this one, the feather and the scale, this scale is made up of the same substance, same fibrous protein. It's called keratin. This claws and the hair is made up of the same protein, is also called the keratin. So both these are made up of the keratin. This is also made up of the keratin, but there are different types of keratin. This is made up of this feather, and the scale is made up of a protein called beta keratin. That means the beta pleated sheet ആണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. These two are made up of alpha keratin. Alpha helix ആണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. Protein in the form of alpha helix. Clear? So this is made up of, these claws and hair is made up of alpha keratin. The feathers and scales are made up of beta keratin. So what is it? So keratin belongs to fibrous protein, and it's a component of hair, wool, feathers, claws, horns, etc. There are two types. It's called alpha and beta keratin. So these are the examples of what? Alpha keratin, and these are the examples for what? Beta keratin. And the spider web is made up of what? It's beta keratin. They are hard, non-flexible. They are flexible also, and insoluble in water. They are hard, non-flexible or flexible, and insoluble in water. So this is a scale or hair follicle. So this is what? The alpha helix. So this is one alpha helix, this is another alpha helix. They both coiled each other, and this is another one, both coil each other. Likewise, so many alpha helix join to form a protofibril, microfibril, macrofibril. So this gives the structure of hair. So in a hair there are a lot of fibrous proteins, other alpha keratin കുറെ proteins കാണപ്പെടാം. And why they are insoluble in water? Because they are rich in hydrophobic amino acid, water hating amino acids such as phenylalanine, isoleucine, valine, alanine, etc. Okay. Alpha keratin consists of alpha helically coiled single protein strands, which are then further twisted into superhelical ropes. Alpha keratin എന്ന് പറയുന്നത്, alpha keratin കാണുന്നത് ആൽഫ ഹെലിക്കലി കോയിൽഡ് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും, കുറേ എണ്ണം. അതെന്തെങ്കിലും പരസ്പരം കോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി there will be intra chain hydrogen bonding will be there. So each alpha keratin are held together by
linked together by which bond is the hydrogen bonding. Intra-chain hydrogen bondings are there. In addition to these, there are large amount of disulfide bridges because it contains cysteine amino acid. So hydrogen bonding and disulfide bridges are also there in the alpha keratins and also in the beta keratins. ഈ ഹെയർ ഒക്കെ കത്തുന്ന സമയത്ത് when it burns it produces a foul smell. ഒരു foul ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ല് പുറത്തേക്ക് വിടും. So what is the reason behind it? Because when it burns it releases the sulfur. ഈ സിസ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അമിനോ ആസിഡിന് സൾഫർ റിലീസ് ചെയ്യും. ഈ സൾഫർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആ സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? So both hydrogen bond and disulfide bond gives additional strength and rigidity to the alpha keratins. Keratin of hairലെ keratin കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. കാരണം അതിൽ ഇന്റർചെയിൻ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട് കൂടുന്നോ ഒരു പ്രോട്ടീനിൽ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കാഠിന്യം കൂടി വരും. അപ്പോൾ കുറവാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? അതുകൊണ്ടാണ് ഹെയർ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. ഇവൺ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കെരാറ്റിൻ, because of the lesser interchain disulfide bonds it makes them flexible, while the mammalian nails, hooves and claws are harder. Why? Because of the more interchain disulfide bonds. ബീറ്റ കെരാറ്റിനിൽ അതിന് ബീറ്റ എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം is due to the beta pleated sheet. എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്? is found in the feathers and scales. This is how they forms. It's a alpha helix, one alpha helix. This is the one alpha helix, this is another alpha helix. So these projections are the side groups. So they coil each other to form additional strength. So this is how alpha keratins are formed. This is one alpha helix. They twist at each other, make the protofilaments. So such protofilaments again coil each other to make a much more stronger protofibrous. Okay. Other example for the fibrous protein is silk fibroin. പട്ടുനൂൽപ്പുഴുവിൻ്റെ കൊക്കൂണിലുള്ള ഫൈബേഴ്സ്. Silk is made up of. It's a pasty secretion of silkworm from its silk. The cocoon. So this is a cocoon is made up of a single continuous thread. ഒറ്റൊരു ത്രെഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. And it is made up of an insoluble fibrous protein. So silk is made up of. This silk is made up of two protein. എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാതൊരു ഫോംസ് ആണ്. One is called fibroin. There is a central fibroin protein. So this is a fibroin protein. And it is covered by another protein called sericin. So there are two proteins, fibroin protein. These are fibroin protein and this is a sericin protein. And what are the amino acids present in these proteins? So there is a high amount of glycine and alanine amino acid. Glycine and alanine is more present in the fibroin and sericin. Because they are the simplest form of amino acid, they can be tightly packed. ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പ് സൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കത് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്ലൈസീനും അനാലിനും ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈ സിൽക്ക് ഫൈബ്രോണിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വളരെ നേർത്തതാണെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തും റിജിഡിറ്റിയും ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. So this is the structure. This is a cocoon. This is shape.
is a spider web beta pleated sheets. This is actually the glands of the spider from which the liquid is oozes out. Whenever it contact with the air, it becomes rigid. So it's contain what? Anti-parallel beta sheet rich in alanine and glycine. The fibroin is made up of what? Silk protein is made up of anti-parallel beta pleated sheet which is rich in alanine and glycine. So this is a alanine residue and this is a glycine residue. It's already told. So what are the main points? The main points is silk fibroin is part of the cocoon, and this silk is made up of two proteins, fibroin and sericin. Fibroin makes the inner core and sericin is the outer forms. So both these proteins are rich in glycine and alanine for the tight pack. And what type of secondary structure is seen in? So the secondary structure found in silk fibroin is anti-parallel beta pleated sheet. Anti-parallel beta pleated sheet is present in silk fibroin. So this is what? The silk fibroin.